Tēnā koutou nau mai, haere mai ki tōku reo, ko Raimona taku ingoa. Kia ora koutou katoa, ko Raukura tēnei, and yes, welcome back to TŌKU reo. The TV show based on Professor John Moorfield's Te Whanake series. Yes, we're reviewing the whole course so far over the next 2 weeks. We're up to week 3 of the course. Ooh, so what did we cover in week 3, Raukura? Asking who someone is and how they are. Ah, that's the one I remember, building up my repertoire of Māori pick-up lines, eh? Bro, has it worked? Anyway, whānau straight into the grammar point. You know how we do. Hasn't worked, hasn't worked. Ka tipu, ka ora, hei! On the last show, we learned some more variations of kei te pēhea koe. We looked at how the Western tribes like Waikato asked this. Remember e pē whāna koe? Let's go for a walk down memory lane and see what else we learned on last night's show. Kei te pēhea koe. Kei te māwiwi ahau. I am sick. Kei te pēhea koe. Kei te ora. Well. Kei te pēhea koe. Ah, kei te pērā tonu. Just the same. Kei te pēhea koe. Kei te rūha. Kei te rūha, exhausted, run down, worn out. Okay, we also looked at other ways of answering kei te pēhea koe. The answer was structured a little differently to the question though. See if this refreshes your memory. Kei te pēhea koe. Ka nui te pai? Very well, thank you. Kei te pēhea koe? Kua pau te hau. Exhausted, out of breath. Kei te pēhea koe? Taua āhua anō, as per usual. Kei te pēhea koe? Kaore I te pai. Not well. Kei te pēhea koe? Kei raro e putu ana. Going under, sick, man, can't cope. Let's catch up with our role-play crew again and see how they answered this question at the mall. Action. Kia ora Māoria. Kia ora Mahina. Kei te pēhea koe. Kua pau te hau. Shopping is hard work. Kei te pēhea koe e kare. Ka nui te pai. I just saw Raimona in the food court. Think he was about to get a feed. Choice. I might go and join him. Kei te hia kai a hau. Raimona, kia ora e hoa. Kei te pēhea koe. Kei te pai? Kei te pēhea koe? Kei te hia kai. Shopping works up an appetite. Ka ora, hei! Last night you learned how to ask and respond to that important question, what's your name? Let's review. Ko wai tō ingoa, what's your name? Ko Raukura taku ingoa, my name's Raukura. Remember that the response follows a similar pattern to the question. Ko wai tō ingoa. The word wai is the question word and is replaced by the answer, which in this case is Raukura. The word tō in the question means your. Therefore, it is replaced by the word TŌKU in response, which means my. Ko Raukura taku ingoa. Let's check out a couple more examples. Ko wai tō ingoa. Ko Patariki taku ingoa. My name is Patariki. Ko wai tō ingoa. Ko Āwhina taku ingoa. My name is Āwhina. Ko wai tō ingoa. Ko Grey taku ingoa. My name is Grey. Ko wai tō ingoa. Ko Claudia taku ingoa. My name is Claudia. Ko wai tō ingoa. Ko Hemi taku ingoa. My name is Hemi. We also looked at some more responses to kei te pēhea koe. Let's check some of them out. Kei te pēhea koe.
Kei te wheru, weary, oppressed, or absolutely stuffed. Kei te pēhea koe. Hui anō, so, well enough. Kei te pēhea koe. Kei te kaha tonu, still strong. Kei te pēhea koe. Te mutunga kē mai o te pai, never better. Kei te pēhea koe. Kei te pōkia e te mahi, very busy, snowed under. Let's now cross to our friends at the mall to see these new grammar points in action. Kia ora, koroa. Kia ora. Kia ora, Māruia. Kei te pēhea koe. Ka nui te ora. Kei te pēhea koe. Kei te ora. Pull up a chair. We just finished having a feed. Ko e tō ingoa. Ko Jay taku ingoa. Ko e tō ingoa. Ko Mahina taku ingoa. Kei te pēhea koe, Mahina. Kei te kaha tonu. Kei te pēhea koe. Te mutunga kē mai o te pai. Everything's going great for me at the moment. I'm just off to get me a milkshake. Anyone want one? Yes, please. Kei te hia inua hau. When you are greeting someone, when you come face to face with someone that you haven't seen for a while, or in a group where you're speaking to people, you would go up and say, e hika. And that's your form of drawing that person's attention to you, and she's a special person, no matter who she is, someone special that you want to talk to. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora, in the last episode we covered 10 new Māori words to add to our vocab. Just to make sure that they stay in those pretty little heads, we're gonna do an exercise. First though, let's take another look through our top 10 words. You'll hear the word pronounced first, followed by the written form. Number 10. Inu, to drink. Inu. Ora, to be well, alive, safe, recovered. Ora. Aho or o. Both can mean I or me. Aho or o. Moi, to sleep. Moi. Nui, to be large, big, many, or plentiful. Nui. Ono, 6. Ono. Whetū, 7. Whetū.
waru. 8, waru. Iwa, 9, iwa. TŌKU, 10, TŌKU. We'll do it again, but this time we'll add an image. After this exercise, we'll be listening in to another 100% Te Reo Māori conversation, so try your hardest to learn these words. Inu, to drink. Inu. Ora, to be well, alive, safe, recovered. Ora. Aho or o. Both can mean I or me. Aho or o. Moi, to sleep. Moi. Nui, to be large, big, many, or plentiful. Nui. Ono, 6. Ono. Whetū, 7. Whetū. Waru, 8. Waru. Iwa, 9. Iwa. TŌKU, 10. TŌKU. Kia ora. Last time we covered our top 10 Māori words. This time we're going to drum them into you with some practice activities. But before we get to that, let's roll through the words to refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. First up, po. Be consumed, exhausted or used up. Po. Taku. Mai. Taku. Kaha. Be strong, able or energetic. Kaha. Tō. Your, one person singular. Tō. Hau. Wind, air or breath. Hau. Inu. To drink. Inu. Ora. To be well, alive, safe or recovered. Ora. Aho or o. Both can mean I or me. Aho, o. Moi, to sleep. Moi. Nui, to be large, big, many or plentiful. Nui. We'll do that one more time, but this time we'll add in the image of the word first. And coming up, we'll be listening in on another 100% Te Reo Māori conversation, so it's your last chance to learn these words before we test you. Po. Be consumed, exhausted or used up. Po. Taku. Mai. Taku. Kaha. Be strong, able or energetic. Kaha. Tō. Your, one person singular. Tō. Hau. Wind, air or breath. Hau.
Inu, to drink. Inu. Ora, to be well, alive, safe or recovered. Ora. Aho or o. Both can mean I or me. Aho, o. Moi, to sleep. Moi. Nui, to be large, big, many or plentiful. Nui. Our new word for this week is tōneke, or supermarket trolley, taken from two words joined together, tō, to haul or to drag, and neke, to shift or to move. So we have joined tō to neke to make tōneke, supermarket trolley. To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei! We're going to move straight into an exercise for tonight's revision episode. Now, this is a staple of our show because it's all about learning how to listen to the language. Now, this skill will come in really handy when conversing in te reo Māori. So this is how it's going to work. We're about to play you a clip of some native speakers speaking in 100% te reo Māori. But don't fret, okay? The only challenge is trying to pick out the responses to kei te pēhea koe. So you don't have to worry about any other words. Just think, once you've finished this exercise, you'll be able to say that you have listened to a 100% te reo Māori conversation with a native speaker and understood part of that conversation. That's pretty impressive. Okay, here we go. See if you can pick out the terms. Nara te ātāhua hoki o tēnei rā, e noho nei ki te whakawhiti-whiti tō tāua reo. Kei te pēhea koe? Te rongo iwi nā pātai, kei te pēhea koe, ko te tāku haka hoki pērāna, nā te mea i noho au iwi tahi noa ku whanaunga i ngā kura nei. A mea mai ki a mena putana, te rā pātai ko haka hoki atu kei te pai. Ai rā, koe rā te koe. Mena engari mena mea mai ne e pēhea na koe, ko haka hoki atu e pai nā hau. Tīnā pia he rere kētanga no ngā huatango, ngā rohe nei, ngā reo. Ngā rere ngā kupu. Ai. Ko tāku pia ka pēnei taku koro. Nā rā ka nui taku ora. Ai. Pēhea nā hoki tētahi e pātai kei a mātou, he mihi atu ki a koe. Kei te aha koe ki mai nā koe, kei te mahi. Kei te aha. Nā e tahi no, e ora mato ana. E kā nui te ora. Ai, kā nui te ora. E pērā na hoki we tahi no ngā Te whakahoki o Aitehi, kei te tino ngingi. Ai. Pau te hau, wa wheru. Koe nā nuetai, wheru. Ka ora, hei! And now we'll play it again. This time, when one of our responses is used, you'll see the screen flash.
Listen carefully. Nā rā te ātāhua hoki o tēnei rā, e noho nei ki te whakawhitiwhiti tō tāua reo. Kei te pēhea koe? Te rongo iwi nā pātai, kei te pēhea koe, ko te tāku haka hoki pērāna, nā te mea i noho au iwi tahi no aku whanaunga i ngā kura nei, a mea mai ki a mena putana, te rā pātai ko haka hoki atu, kei te pai. Ai rā, koe rā te koe. Mena engari, mena mea mai ne e pēhea ana koe, ko haka hoki atu, e pai ana hau. Tēnā pia he rere kētanga no ngā huatango, ngā rohe nei, ngā reo. Ngā rere, ngā kupu. Ai. Ko tāku pia ka pēnei taku koro. Nā rā ka nui taku ora. Ai. Pēhea nā hoki tētahi e pātai kei a mātou he mihi atu ki a koe. Kei te aha koe ki mai nā koe, kei te mahi. Kei te aha. Nā e tahi noa, e ora mato ana. E kā nui te ora. Ai, kā nui te ora. E pērāna hoki we tahi no ngā Te whakahoki o Aitehi, kei te tino ngingi. Ai. Pau te hau, wa wheru. Ko i nā noe tahi, wheru. Okay, here it is, guys. Our 100% natural te reo Māori segment. Your job, focus on listening out for our top 10 words and don't stress about the rest. We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Here goes. Ahatia i te wā iau e hanga taitamuri ki tōna horokono i rua te kaunoa ngā tau. Te mahi aku hoi au a wāra he harikite, he ununu, harikite unu, he piapia. Rangi e halau i te kroke kaha ki te unu, ware ke ana ki te here tahi me aku kau mātui au a wāra. Hoi pei kora e totoratu ki tērā mahi. Nā tētai ko taku wahine, ka kau mātua haere nei māua, ko tohu mai ki au. Ko koe mahi pērā ka pau tō kaha, ka pau tō hau, he tiko ka pau taku kaha, ka pau marika te kaha. Nō te mahi a nena, he moi tika, ki nui te moi, ki a ahai, ki a ora ia hau, ki a ora ia hau, ka hari taku wahine, ka tau te rangi Māori. Let's take another look at the footage. This time you can see how well you did because as each of our top 10 words is used, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Take a look. Ahatia i te wā iau e hanga taitamuri ki tōna horokono i rua te kaunoa ngā tau. Te mahi aku hoi au a wāra he harikite, he ununu, harikite unu, he piapia. Rangi e halau i te kroke kaha ki te unu, ware ke ana ki te here tahi me aku kau mātui au a wāra. Hoi pei kora e totoratu ki tērā mahi. Nā tētai ko taku wahine, ka kau mātua haere nei māua, ko tohu mai ki au. Ko koe mahi pērā ka pau tō kaha, ka pau tō hau, he tiko ka pau taku kaha, ka pau marika te kaha. Nō te mahi a nena, he moi tika, ki nui te moi, ki a ahai, ki a ora ia hau, ki a ora ia hau, ka hari taku waine, ka tau te rangi Māori. Tēnā koutou. This week's learning tip relates to remembering. Research has shown that if you revise something that you've learnt and understood almost immediately after you've learnt it, then a day later and then a week later, you're more likely to retain it in the long term. So we're suggesting that as soon as this episode has finished, that you go into the TŌKU website and do the activities there. A day later, you revise all the new language that occurred in this episode, and then you do the same again a week later. That's our learning tip for this week. Kia ora, kia ora, kia ora, kia ora. It's the end of another show and I hope you learnt heaps. Yep, tonight we covered up the who's and the how's, what's happening on tomorrow's show there, sis. Something for all those people you use your pickup lines on. That's farewells. Man, you're too mean there, sis. Anyway, see you guys tomorrow night. You know the drill. Kia mau. Kia au. Ki tōku reo.
he mea tau Toko nā te mā